slightly different. Endotoxin adsorption in the treatment of septic shock. Starting with the case. Case 1, 68-year male, diabetic, ISD post angioplasty patient, admitted with a sepsis, septic shock, looking very angry looking, spreading necrotizing cellulitis. So standard line of treatment initiated IV antibiotic, source control, fasciotomy with extensive enlightenment, fluid therapy, multiple vasopressure, unfortunately involving acute kidney injury, oligouric patient. So start with which antibiotic you use? In this patient, I started with meropenem and clindamycin. Good morning, sir. Wait. Because is presented with angry-looking necrotizing cellulitis with shock. So I have no very, time. But in this patient, foremost, source control is very important. But unfortunately, patient developed systemic inflammatory response syndrome, in spite of multiple vasopressure and renal replacement therapy, his CRP is climbing up, VCT is also climbing up, they cross the upper border of permissible range. So, basic cornerstone of all possible sepsis management has been initiated. Unfortunately, still refractory hypotension markers are increasing in trend. Second case in COVID, 41-year male patient, diagnosed COVID-19 pneumonitis, severe ARDS with storm, routine remdesivir, tocilizumab, invasive ventilation, fluid therapy. Finally, we start ECMO. In spite of all, his interleukin is very high. This was during COVID. Yeah, it is second wave of COVID, 41-year male patient. Also during COVID era क्या होना? नहीं sir, second wave of COVID. So this is the second case of, second case is COVID ARDS. First is cellulitis. Third is Miss SP, 19-year female, consolidated, evolving septic shock, ball done, ball suggestive of MDR pseudomonas, started with meropenem and cholesterol as it is MDR pseudomonas, invasive ventilation, fluid vasopressure, organ support, but still her procal is very high, more than 50. So this is the fourth prototype, 34-year male patient, acute necrotizing pancreatitis, systemic inflammatory response syndrome, multi-organ failure, AKI, renal replacement therapy started, antibiotic, fluid, vasopressure. In spite of the acute necrotizing pancreatitis, CRP is still very high. So all four cases, one is bacterial sepsis, VCT is very high, one is necrotizing pancreatitis, CRP is very high, in COVID, interleukin 6 is very high, and obviously clinically patient, in spite of all possible treatment, refractory multi-organ failure, refractory systemic inflammatory response syndrome is there. So now at least patient can give us 48 to 70 hours, then our antibiotic source control, even ECMO or renal replacement therapy is help us. So to buy a time, they develop a newer adjuvant therapy for treatment of refractory sepsis and septic shock. So they use extracorporeal hemoadsorbents for cytokine adsorption. So basically, after COVID, we have concluded that the cytokine storm can create a significant impact on mortality, and will not get enough time to treat the underlying pathology or organ support. So it is a neoadjuvant therapy is targeted elimination of pathogens associated toxic
and mediator by specific adsorbents are gaining recognition. They have a special filter. So, like dialysis, we add the filter in row of dialysis, CRRT, ECMO, any circuit, and we try to reduce and adsorb the cytokines, and by a time for 48 to 72 hours to 8 hours are taken care of primary pathology. So as we know, sepsis, septic shock, high death rate in India. Main pathophysiology of sepsis is pathogen associated molecular patterns and damage associated molecular patterns. So this cytokines removal is adjuvant therapy to help the patient for a sepsis and septic shock. So this is the spectrum of available therapy, in which convection therapy, in which they use high cutoff membranes, high volume hemofiltration. Adsorption therapy, they use polymyxin B, lipopolysaccharide adsorption, non-specific cytosol. Other therapy in which they use filtration plus adsorption is called auxiliaris filter. Plasma exchange is also helpful to remove the cytokines. So this is the lipopolysaccharide adsorber. 100 micron average site, they will absorb the endotoxin, synthetic, and capture the endotoxin molecule. So it is just filtration of, simple word is filtration of blood, in which you gain a window period. This is another filter, polymyxin B immobilized fiber column, direct hemoperfusion for a septic shock. They have a specific fibrous adsorbent. They absorb the endotoxin, and it is embedded with polymyxin B. So polymyxin B remove the endotoxin. LPS adsorbent absorb the LPS, and other routine endotoxin removal like cytosol can remove the interleukin 6, TNF all. This is also filter which use on CRRT, continuously rhythm replacement therapy, with auxiliaris filter remove inflammatory mediator, endotoxin, fluid, and uremic toxin simultaneously. So patient on dialysis or SLAD or CRRT, that filter can be added to achieve extra purification or endotoxin removal of mediator, which is key for a sepsis and septic shock. So this is how they use. This is the simple dialysis machine, or you add auxiliaris filter in CRRT module. Cytosol, we know infection and non-infective reason, cytokine storm, multi-organ dysfunction. So cytosol absorb the all circulating cytokines. In COVID also we know cytokine storm as a create a impending respiratory failure and then multi-organ dysfunction. How we initiate the cytosol or any kind of filter? So we assess the patient's severity of sepsis or non-infective systemic inflammatory response syndrome by assessing by Apache 2 or SOFA score, and in cytosol they have designed cytoscore. I will explain after 1 or 2 slides. Right time, ideally if patient is admitted with septic shock and not respond to routine therapy, first 24 hours you can evaluate and markers are not in variable control, then you start cytosol therapy. Duration, may you continue 24 hours, 1 cycle, 2 cycle, maximum 3 cycles. So stabilization of hemodynamics, capillary integrity, fluid balance, and improvement in outcome. So this is the score in which they have says lactate, baseline lactate, lactate clearance, requirement of noradrenaline, and change in requirement of noradrenaline
addition of any kind of second vasopressor, to use hydrocortisone for maintenance of blood pressure in spite of adequate fluid resuscitation. Score has been established in any 3 is required. So score is more than 6. This is the time that you can offer the patient for cytosol extrafiltration. It is compatible. There is no separate any kind of setup is required. It is used in routine dialysis machine, routine SLED, routine CRRT machine, even ECMO circuit you can add the cytosol therapy. And the good thing is anticoagulation routine required, no any other activation of coagulation or extracorporeal circuit exposure, there is no any immune response. They absorb the all antigens and cytokines, myoglobin also. So this decision is absolutely clinical, right? Clinical and inflammatory markers, requirement of noradrenaline, and clearance of lactate is not established as we expected. So we can offer. The only problem with that is obviously not 100% recommended in guideline. In septic survival guideline or any sepsis guideline, vasopressor, fluid therapy, source control, antibiotic is absolutely proven therapy. But they still try to take a consensus from various body and try to incorporate in a refractory stock. But still, 100% guideline is not there. Lab reports only baseline lactate and change in lactate within 6 to 12 hours. That is what we needed for this thing. Yes. No interleukin 6 or no No, other. interleukin 6 is not mandatory. If you have a facility and you do, then it's okay. Can we have the endotoxin level measured in the plasma? Is it possible? It's not, I mean, interleukin 6 is, but in research they will do TNF alpha and everything, but in routine laboratory it is not possible. So those are the response of body. Those are not the exact endotoxin level. So whatever improvement you see probably after cytosol, that is also clinical. That what Yes. level of improvement is there in the reduction in the vasopressor Yes. and all. There is no endotoxin level we are as such monitoring, right? Yes. They try to, I mean, see the pathophysiology of sepsis and try to encounter that dysregulation. And after COVID, they gain more confidence. એટલે મારો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન COVID ના હતો આવ્યો તો આ થેરાપી થોડી ડામાડોળ જ હતી actually. એટલે આ થેરાપી હજી ડામાડોળ જ છે. હા, હજી ડામાડોળ There જ is છે. no consensus or guideline on this. Yes, But absolutely. મારો તો એટલો જ ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે પેલું દૂષિત પાણીમાં એન્ડોટોક્સિન જોઈએ છે એ રીતે પ્લાઝમાના એન્ડોટોક્સિન આપણે જોતા ના, નથી ને? ના. અચ્છા, ઓકે. But COVID પછી છે ને, they have actually they have a very few numbers of patient. But COVID પછી છે ને, એ લોકોને number of patient મળી ગયા અને COVID માં you know more than 50% therapy is experimental કારણ કે બધાને એ જ હતું કે More than 50 નહીં, 100% તમને જે આવડતું હોય કરો. including remdesivir. હા, everything એમ કે જે આવડતું હોય કરો, ફાયદો થાય તો સારું છે, નહીં થાય તો જાણકાર લોકો તો એવું જ કહે છે કે આવો સાઇટોસોમ આવશે જ પેલો એક સાથે અને તમારી પાસે જે બી છે એ બધું જ વાપરી લેજો માર્કેટમાં. It was predicted. yes. Is it available this time? તો સાહેબ વર્ષોથી કરે છે. 96,000 છે એક ફિલ્ટર 24 hour ફિલ્ટર્સ યુઝ થાય એટલે બાય અ ટાઈમ અને બધું જ કરી લીધું પછી શું we cannot let the patient die માં સેપ્ટિક સેલ્યુલાઇટિસ વાળું પેશન્ટ હતું 60 જ બીપી 70 જ બીપી પછી ઓલું યંગ પેશન્ટ હતું ડાયાબિટીક એમડીઆર સ્યુડોમોનાસ બહારથી બહાર કરીને આવ્યું હતું ખ્યાલ જ છે કે થોડો સમય મળશે તો પેશન્ટ મે રિકવર કોવિડમાં આપણે ખ્યાલ જ છે કે જો લંગ થોડો ઇમ્પ્રૂવ થશે તો પેશન્ટ પણ કોઈ બી કંટ્રોલ સ્ટડી થઈને પૂરવા થયું કે આ રીતે હેલ્પફુલ તોય બસ વાપરો. એટલે રેન્ડોમાઇઝ કંટ્રોલ ટ્રાયલ કરે એટલે હવે શું આ લોકો શું કરે છે સર બધા સેન્ટરમાં 10 બાર જેને સાઇટોસોમ યુઝ કરીએ છે ને એનું આખું એક કન્સેસસ કરે છે કે તમે 10 લોકો વાપરેલું છે તો તમારું કન્સેસસ શું છે પછી આ ફિલ્ડમાં એવી રીતે બીજા ઓસ્ટ્રેલિયામાં એટલે એવી રીતે એ લોકો પેપર હવે એકઠા કરે છે બાકી હજી 100% ગાઈડલાઈનમાં આવ્યું નથી. બટ એઝ ઓફ નાઉ કોઈ એડેડ એડવાન્ટેજ હજી લગી દેખાણો નથી. બધા સ્પોરેડિક છે. હા
પણ આ તમે જે શરૂઆતના 4 કેસ કીધા એમાં you did cytosol all for all we did more you than did use steroid before the cytosol હા યસ બધામાં જ બધામાં નથી યુઝ થયો કારણ કે આ જે હતું ફિમેલ ન્યુમોનિયાઇટિસ વાળી એને સ્ટીરોઇડ નહોતા આપી શકતા કારણ કે MDR જ હતું અને બાય ધ ટાઈમ રિલેટિવ્સ આર એગ્રી તો સાઇટોસોલ યુઝ કર્યું હતું તો ના ઇમ્પ્રુવ but થાય છે MDR હતો that doesn't preclude to use steroid ના કારણ કે જો તમારું serum cortisol ઓછું આવવાનું હોય અને પેશન્ટને એડ્રિનલ પેલો શોક હોય તો આપવું જ પડે ને and this is the few indication. It is potential indicator. Refractory septic shock, post cardiac surgery, endotoxin shock syndrome, necrotizing fasciitis, meningococcal sepsis, HLA, pancreatitis, burns, trauma, liver failure, and rhabdomyolysis. So this is the thing when patient has shock, lactate clearance is impaired, lactate level is increasing and markers are high, then you start cytosol. And then you see after 12 hours, 24 hours, day to day 3, if patient is clinically improved, then you can use offer or otherwise you can stop the cytosol therapy. And evaluation by cytoscore is also available objectively. This is also cytosol 300 as spectrum of removal of all cytokines 6, 8, 10 TNF. PEMs and DEMs also remove. તો આ કહેતો હતો ને ટોક્સિન્સ બધા they have measure પણ આપણે નથી કરી શકાતા quantitative values. એટલે have you ever asked in the lab કે આ બધું થાય છે કે નહીં if at all possible થાય તો next time જોજે જો સાઇટોસોલ ચાલુ કરવાનું હોય પેલા આમાંથી મેં લાલ પેજ વન પેજમાં કદાચ હોય બાકી C3, C5, procalcitonin also આ બધાનું મેઝરમેન્ટ કોઈ જગ્યાએ થતું હોય I don't know. તો that it is experimental જ થતું હોવું જોઈએ. Metabolites ammonia, bile acid, bilirubin has been removed. So hyperbilirubinemia, ammonia has been removed. Albumin આમાં કેવું છે કે ઇન્ટરલ્યુકિન નો રિસ્પોન્સ છે એ રિસ્પોન્સ બી સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ના હોય ઇટ ઇઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલાઇઝ રાઈટ તો 500 ઇન્ટરલ્યુકિન વાળા ચાલતા હતા કોવિડ માં કેટલા અને 250 વાળા પડી ગયા હતા બરોબર તો આ બધું ઇટ્સ ઇનડાયરેક્ટ that's the only reason કે એજ એડરન્સ છે કાને હા એટલે એમાં ડાયરેક્ટ એન્ડોટોક્સિન મેઝરમેન્ટ એક લેવલે શક્ય હોતું હશે જસ્ટ ટ્રાય ઇફ યુ આર ડુઇંગ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક મળતું હશે પછી અમને જણાવો and it is then the raw concrete evidence from our setup also. Albumin when we infuse into patient that will not remove. Myoglobin this is help in myositis and rhabdomyolysis. Antibiotic vancomycin removed, other antibiotic not able to remove by cytokines. This is also one of the area to what I want to explore. Any toxicity of medication like flecainide, digoxin, amlodipine, verapamil, Rizem, amitriptyline, quetiapine, and rivaroxaban, ticagrelor, demigator. So that excessive metabolites or excessive medication or medical overdose is filtered by this filter, ferritin and free hemoglobin. So the Indian perspective, they take a systemic review with expert consensus. So this first concession, is there any need for such therapy? Yes. Because standard care in sepsis, source control, fluid and catecholamine therapy, but not directly addressing the dysregulated immune response as a central problem. So immunological homeostasis is achieved by removing all kind of inflammatory mediator. So basically they try to target the pathophysiology of, but it is translated clinically or not, it is always questionable. Our first 24 hour is the timing of initiation. This is IL-6 is level is not mandatory parameter to decide using this therapy, because this is the
કે profile of IL-6 kinetics in critical ill patient is heterogeneous, not be specifically predictive of any kind of future or prognostic value. So clinical picture is more important than the level of interleukin 6. So not mandatory. 1, 2, 3. How much filter we can use? Minimally 1, but some study has this 3, 4 also helpful. How frequency we change? So in COVID, the endotoxin levels are very high, so they recommended within 12 hours. But any from 6 hours to 24 hours, you can change the filter. Generally safe therapy. હીટર ને તમે નરી આંખે જોવો તો ખબર પડે કે આ પૂરું થઈ ગયું છે ના વાઝોપ્રેશરની એની રિક્વાયરમેન્ટ પાછી વધી જાય જે આપણે ઓછી થઈ હોય ને ક્લિનિકલી એટલે તમારે 8 થી 12 કલાકમાં પાછું ચેન્જ કરી દેવું પડે. એ જે ચેન્જ છે ડોઝનો એનું કોઈ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન છે કે 10% ઓછું થયું 50% ઓછું થયું કે આટલું વધ્યું તો ચેન્જ કરો? ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય એનો ડોઝ છે કે તમારું વાઝોપ્રેશરની રિક્વાયરમેન્ટ અપ ટુ 80 to 90% રિડ્યુસ થઈ જાય. ધારો કે 6 કલાક 6 અવર્સની અંદર ઇનિશિયલી સ્ટાર્ટિંગ કર્યા તરત જ વિધિન 6 અવર્સ અને પછી એ પાછી તમે તમારું જે ફિલ્ટર વેર ઓફ થવા માટે એટલે પાછી ધીમે ધીમે 2, 3, 4 ml પર વધવા માટે નોરેટની રિક્વાયરમેન્ટ એટલે તમારે પાછું ચેન્જ કરી દેવાનું વિધિન અ ટાઈમ. 6 કલાક 6 નહીં પણ 12 થી મિનિમમ 24 કલાક મેક્સિમમ 24 કલાક સુધી યુ કેન યુઝ. 12 થી 24 કલાક ડિપેન્ડ્સ બધા પેશન્ટને અલગ અલગ તમે હોય. આ જે વાઝોપ્રેશર કે વોટેવર યુ આર કે તમે ચેન્જ કરે કરો એવરી 6 અવરલી કે 1 અવરલી કે 2 અવરલી મોનિટર તો સત્ય ઇન્વેઝિવ ઓલું જોઈએ. એમએપી જોઈએ. મેપ ટાર્ગેટ જ કરવો પડે મોર ધેન. Of course, the outcome in this for All 4 are survived, but I use last 5 to 6 years, more than 30 cases I has been done, but 60% patient improve. પણ એમાં કેવું સર એનાથી જે ઇમ્પ્રૂવ થાય એવું મારાથી ઇમ્પ્રૂવ નથી થઈ શકે. એટલે સમટાઈમ સોર્સ કંટ્રોલ થઈ ગયો તો પેશન્ટ ઇમ્પ્રૂવ થવાના ચાન્સ વધી જાય. કોઈ પેશન્ટને આપણે લગાવ્યું અને ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયું તો એવું કહે છે કે તમે બહુ અર્લી લગાવી દીધું એ એમ બી ઇમ્પ્રૂવ થઈ જાય. અને કોઈ પેશન્ટમાં આપણે લગાવ્યું ને ખરાબ થયું તો એવું કહે છે તમે લેટ લગાવ્યું. સો ધેર ઇઝ નો ઓપ્ટિમલ ટાઈમિંગ કયો છે હજુ એ ફિક્સ નથી. સેલ્યુલાઇટિસ વાળો ઓપન થયો એટલે એ ટાઈમે તો કેવું છે ઓપ્ટિમલ ટેન્શન એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. ઓપ્ટિમલ ટાઈમિંગ કદી મળે એટલે નહીં હા. કે સાઇટોકાઇન રિસ્પોન્સ જે છે એનું એ આપણે એવી kinetics રીતે લઈએ છીએ કે બોડીને નુકસાન જ કરવાનું છે પણ આમાં જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે આપણે નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ બોડીની પોતાની એડેપ્ટેશન કેપેબિલિટી કે બોડી ફાઇટબેક બી સાઇટોકાઇનથી જ કરે છે. Yes. તો એ જ આપણે કાઢી નાખવાના હોય બરોબર તો એને લીધે ફાયદો થયો નુકસાન થયું તમે કદી જ એમ નહીં પછી આવા જ કોમેન્ટ આવે કે તમે વહેલું કરી દીધું હતું કે તમે મોડા પડ્યા. પણ આ અમુક પેશન્ટ છે જેમ કે સેલ્યુલાઇટિસ છે જેને આપણે ઓપન કરીએ ને એના નેક્સ્ટ 6 અવર ટુ 12 અવર્સ તો હોરિબલ હોય એના ડાયનેમિક્સ બધા બગડી ગયા હોય. પછી ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ યુરોપેથી હોય પછી એમાં જેવું સ્ટોન કાઢો ને એટલે એ પછીના 24 કલાક તો પેલું આમ એવું હોય ને કે ધ માર્કર્સ એન્ડ કોગ્યુલેશન બધા એક્ટિવિટીઝ થઈ એ ટાઈમે જાય કદાચ આપણે જ્યુડિશિયલી એમને આનાથી સાઇટોકાઇન સ્ટોમથી બચાવી શકીએ ને તો એટલીસ્ટ then we have a good result. 24 hours નીકળી ગયા તો patient will come out of the all problems. સ્ટડી બી મોટા ભાગની સ્ટડી બધા પ્રાઇમરી એબ્ડોમિનલ સેપ્સિસમાં થયેલી હતી જે પહેલા ઇનિશિયલી થઈ ગઈ હતી પોસ્ટ ઓપરેટિવ એબ્ડોમિનલ સેપ્સિસના પેશન્ટ અને એમાં મોર્ટાલિટી બેનિફિટ છે બધા જ. પોસ્ટ ઓપરેટિવ એબ્ડોમિનલ સેપ્સિસમાં મોર્ટાલિટી બેનિફિટ આવ્યા અને પછી એને બીજા બધામાં એક્સ્ટ્રાપોલેટ કરવાની કોશિશ કરી પણ ત્યાં બધી જગ્યાએ મોર્ટાલિટી બેનિફિટ નથી પણ વાઝોપ્રેશર બેનિફિટ બધામાં છે ઇનિશિયલી. કાર્ડિયાક સર્જરી પછી પણ એટલા બધા વાઝોપ્રેશર ચાલતા હોય એમાં પણ આ લોકો કહે છે કે લગાડી દો ને પ્રેશર્સ વિલ 50% ડોઝ એમના ઘટી જાય. આ એક જોન્ટ જ છે એમ કહેવાય નક્કી કરી કરશું શું આ બધું તો થઈ ગયું આને ટ્રાય કરીએ થાય તો ઠીક છે ના થાય તો પેશન્ટ લેવાનું જ છે. ઇનિશિયલી અત્યારે બધી જગ્યાએ આપણે કદાચ પૂછીએ કે દિલ્હી મુંબઈ જે છે ને એ બધા સેન્ટરમાં એવું છે કે તમારા સેપ્સિસનું પેશન્ટ આવે અને સાહેબ બી ત્યાં હતા કોકિલાબેનમાં જો એક નોરેટ ચાલુ થયું હોય 10 ml અને તમારે એને બીજું વાઝોપ્રેશર લગાવવાની ચાલુ થાય તો યુરિન 20 ml 30 ml પર અવર આવતું હોય તો બી દે સ્ટાર્ટ CRRT વિથ સાઇટોસોલ કે CRRT વિથ તોરેમિસિન
એ પહેલું મેડિસિનમાં પ્રોફેસર લોકો એવું કહેતા હોય કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ટુ omit rather than to commit. ક્રિટિકલ કેર એક જ એવી બ્રાન્ચ છે કે જેમાં ઇટ ઓલવેઝ બેટર ટુ commit rather than to omit. કારણ કે ટાઈમ માઇટ પાસ હવે કદાચ કોક આવીને એવું કહી જાય કે તમે વહેલું કરી દીધું એ પોસાય, પણ કોક આવીને એવું કહી જાય કે તમે મોડું કરી દીધું એ ના પોસાય. અને આનું હવે અવેરનેસ છે અમુક સેન્ટર છે જે અમદાવાદ, મુંબઈ, દિલ્હી તો સાઇટોસોપ ઓફર કરે જ છે. આપણે કે વડોદરામાં રૂટીનલી થાય છે. અને કોવિડ પછી તો આમ ઈઝી થઈ ગયું કે સમજાવવું. અને ધીસ ઇઝ ધ મલ્ટીપલ. એમાં ડોક્ટર યતિન મહેતા સર છે. યતિન મહેતા ઇઝ વન ઓફ ધ પાયોનિયર એવરીથિંગ. મેદાંતા દિલ્હી, આપણે નોઈડા, એ લોકો ત્યાંનું ઇન્ટરનેશનલી પણ આનું ઘણું વેઇટેજ છે. આપણા ઇન્ડિયન પર્સપેક્ટિવ આપણે વધુ યુઝ કર્યું છે ફોરેન કરતા. આપણે રેસ્ટ્રિક્શન હતા, એને બધાને બહુ રેસ્ટ્રિક્શન હતા. એટલે તે એવું પ્રૂવન કે ભાઈ રેસ્ટ્રિક્શન હતા એટલે જ ગાઈડલાઈનમાં નથી. બાકી ગાઈડલાઈન કેન આપણે જો ગાઈડલાઈન તો કદાચ આવી જાય. ગાઈડલાઈન કેન નોટ રિકમેન્ડ 1 લાખ રૂપિયા થેરાપી એઝ પર આઈઝ મારી ઓલવેઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. હવે તો થઈ શકશે ને. ગાઈડલાઈન ટાવર રેકમેન્ડ કરી શકે તો 1 લાખ વાળો સાઈડ તો શું કામ ના કરે, બધું જ કરી શકે. રિકમેન્ડેશન સ્ટીલ હા, પણ ટાવર ગ્રેડ 1 રિકમેન્ડેશન આઈડિયલ ટાઈમિંગ કયો, ટાઈમિંગ બી નથી. બરોબર, ડેટા કેવી રીતે જનરેટ કરવામાં, હિટ્રોજેનિસિટી એટલી બધી, આમાં ટ્રાયલ કરવા તો બેસી નથી શકાય. અને બીજું કે નંબર ઓફ પેશન્ટ કેટલા લઈ આવો. હાઈ વોલ્યુમ સેન્ટરમાં નથી મળતા આટલા બધા પેશન્ટ. આમાં બી જે આ મેટા એનાલિસિસ શબ્દ છે ને એમાં સૌથી ઓછા પેશન્ટ હશે. હા, એબ્સોલ્યુટલી. અરે 3 પેશન્ટ, એક પેશન્ટ ની આ લોકો પેપર સારી જનરલમાં કર્યા છે. એક પેશન્ટ તો ઇટ્સ અ રેસ. 3 પેશન્ટ માટે ને પોતે આ યતિન મહેતા સબનું છે. એને ખાલી 3 પેશન્ટ માટે આ યુઝ કર્યું હતું અને એનું આ પેપર આવ્યું હતું. 3 જ પેશન્ટ. ફુલી અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ. આપણે આપી દીધી પેપર. પણ આ છે ને જ્યારે કોવિડ ની પહેલી વેવ હતી ને, એ હું એ જ કહું પડે તો ભાઈ યતિનભાઈને પૂછજો ને, એન્ડોટોક્સિન લેવલ જોવો છો તમે? આ જ્યારે પહેલી વેવ હતી ને કોવિડ ની ત્યારે પબ્લિશ થયેલા પેપર છે. એટલે યતિન સાહેબે આ કર્યું હતું સાઇટોસોપ વાળું. અને આપણા અતુલ સાહેબ છે એમણે ટોસિલિઝુમાબનું કર્યું હતું. એમણે બી ખાલી 12 જ પેશન્ટ લીધા હતા ટોસિલિઝુમાબમાં એ વખતે. એમાં બી 6 પેશન્ટની આમ આ 6 પ્રભુ થિયરી થી પબ્લિશ થઈ જતી હતી, પ્રેક્ટિકલ તો કરો. હા, સાચી વાત. અરે એ લોકો ટોસિલિઝુમાબ એવા એવામાં આપણે માનશે કે જેમાં ઇન્ડિકેશન જરીકે ન હોય એમને બાઈ જવાનું તો એવામાં ટોસિલિઝુમાબ એમણે વાપર્યા છે. ટોસિલી છે, પ્લાઝમા છે. સારું ની અંદર એ લોકોએ કશું ના હોય ને બસ ટોસિસ કરતા this is better because it is removing endotoxin. પછી એનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય. ટોસી તો This is not the inflammatory marker issue. This is also removing endotoxin. So I think it's This is far better. આ પણ one of the explorable horizon is that after cardiac surgery some patient required multiple inodrops in evolving septic shock and AKI. તો આ પેશન્ટને you have used judicially તો અપ્રુવલ આવા સ્પેસિફિક ઇન્ડિકેશન માટે હેલ્પ થઈ શકે. પછી ઓક્ઝારિસ ફિલ્ટરનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે, બધું છે. એટલે ઓન્લી થિંગ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે નંબર ઓફ પેશન્ટ અને એક કોમન કન્સેન્સસ નથી. અત્યારે પોટ ઓપન છે, તમે તમારી રીતે રમી શકો. રમી શકો છો. તમારે સાઇટોસોલમાં અલગથી ફિલ્ટર લગાવવું પડે. ઓક્ઝિરીસમાં ફાયદો એવો છે કે તમારું ડાયાલિસિસ બી ઓક્ઝિરીસમાં જ થઈ જાય અને સાઇટોકાઇન રિમૂવલ બી ઓક્ઝિરીસમાં જ થઈ જાય. પણ ખાલી તમારે એના માટે સ્લેડ ના ચાલે, કોન્ટિન્યુઅસ સીઆરટી જ લગાવવું પડે. આ એક એવું ઓલું કે હજી 3 ફિલ્ટર આવે છે કે હિમોફિલ ફિલ્ટર હજી 3 તો પાઇપલાઇનમાં છે. 5 ફિલ્ટર છે, હજી 3 ફિલ્ટર આવે. આ બધાના મોટા ભાગમાં એકમો તમારે શરૂ કરી દેવું. ના સીઆરટી સીઆરટી કે સાઇટોસોલમાં સીઆરટી જરૂર નથી. ડાયાલિસિસ, ઇવન ડાયાલિસિસ ના હોય એને પણ તમે ડાયાલિસિસમાં ફિલ્ટર કરી શકો. ડાયાલિસિસની જરૂર નથી. ડાયાલિસિસની વેઇટ ના કરો. પણ તમને એવું લાગે છે કે But it is rather uncommon ને, આટલું બધું સિવિયર સેપ્સિસ હોય ને એકાઈ ના થાય. પોસિબલ નથી. તો ઘણા પેશન્ટમાં એવું હોય કે ડાયાલિસિસ ચાલુ થશે ત્યારે ફિલ્ટર લગાડીએ, એના કરતાં વહેલું લગાડીએ તો So apart from filter cost, 24 કલાકની cost all together કેટલી થઈ જાય તમે CRRT કે 96,000 સાઇટોસોલ 96,000 ફિલ્ટર. રૂટીન ડાયાલિસિસ તો 20-25 25 બી જાય એટલે સવાલ જ જેવું એટલું. That is routine dialysis. CRRT તો સીઆરટી બીજા 60-70,000 એક્સ્ટ્રા વિથ ફિલ્ટર. અને આમાં procedure related hypotension થાય છે. ના, નથી થતું. CRRT શું? સિમ્પલ જ છે. સીઆરટી તો બહુ સ્મૂથ સાઇટોસોલ લગાડો એટલે અમારા માટે કોઈ એનું ટેન્શન હોય નહીં કે શું થઈ જશે. જે તમારી 100 ની આસપાસ 100 ml per hour. 100 ml જે ફિઝિયોલોજિકલ નોર્મલ જે હોય.
તમારે જો સ્ટડી કરવું હોય તો પહેલેથી જ શરૂ કરી દેવું જોઈએ. એટલે ધીસ ઇઝ લાસ્ટ પેશન્ટ. એટલે આમાં સિમ્પલ સાઇટોસોપ અને એની આગળ ઓલું સિમ્પલ ફિલ્ટર છે અને એનાથી ફિલ્ટર થાય. આપણે એટલું વાપર લાગે ને. ના ના, આ તો સિમ્પલ પેશન્ટ છે સર, વેન્ટિલેટર છે અને ડાયાલિસિસ છે. સરની વાત એ જ છે કરવા કરતાં તમે થોડું પેપર રિલેટેડ કરવું હોય વર્ક તો થોડું ઇફેક્ટિવ થાય.